Okay, good morning, students. In ICT, now we are going to discuss the last concept of fifth unit. So, according to my portion of the syllabus, with this discussion, the syllabus is going to complete. We are going to complete the syllabus. So, you have to study well for the forthcoming examinations. As I said earlier, the examinations will be held in the first week or second week of August. The authorities are planning to conduct the examinations from August 3rd or August 9th, but not yet finalized. Precautionary, I am informing you uh, to prepare for the examinations. Okay, right. Thank you. So now we are going to discuss the last concept, that is critical issues in internet usage. Okay. So nowadays we all know that what is the importance of internet in teaching learning process or any other field, maybe in business or maybe in research or maybe in some other technological field or maybe in some other science and technology, whatever it may be. In our world, in our daily life, internet plays a major role nowadays. So, uh, to say all of us are addicted to internet. Okay. Suppose we are using mobile phones. If we lost internet connection, all of you are feeling that we lost valuable work. Okay, that is the scenario right now. So, as we discussed earlier in this unit, many internet-based tools are using it in our teaching learning process in order to enhance the teaching learning process and also in order to give the first-hand experience and conceptual knowledge to the students in order to bring the all-round development successfully and in order to achieve the aims and objectives of teaching learning process. Okay, so we are positively utilizing the concept internet in teaching learning process, but there are some negative points are also there. Negative aspects are also there. We know that what are the negatives, how negatively impacting the impact of the internet. Okay, so nowadays we know that in this pandemic, all the teaching learning process is going on through online. Teachers are sitting in their homes or schools, whatever it may be, and they are conducting online classes. And the students are sitting in their homes and they are participating in teaching learning process. But there is no eye-to-eye contact, direct contact to the teacher and student. Okay, what is going on there in the school, in the children homes? We don't know. We can't see. So in teaching learning process through online, majority of the students are turning off their videos and participating in the teaching learning process. In that case, we don't know what they are doing. They are listening or not. They are following our lecture or not. Suppose we instructed them to turn on your camera and phone, so they are not interesting to turn on. They are telling various reasons. In that case, we can't judge whether they are participating in the teaching learning process or not. So, in some cases, they are connecting on online class through mobile phone or laptop, but after connection, they're turning off their audio and video, and they are doing some other work
on computer. They are watching movies, they are playing games, and they are watching some other illegal uh, things on internet. Okay. So this is the second side of the coin in usage of internet. So in that case, definitely a teacher has to know what are the issues in usage of internet in order to control them while they are using internet-based media in teaching learning process in order to enhance the teaching learning process, isn't it? So definitely we have to know this one. So for that, we are going to discuss four concepts in usage of internet in teaching learning process. Uh, those are internet authenticity. Internet authenticity. Second one is internet addiction. Third one is internet plagiarism. Fourth one, legal and ethical issues. We are going to discuss these four concepts briefly. Okay, right one. Next one. First one. Let us move on to the first one. Internet authenticity. Okay. అంతర్జాల విశ్వసనీయత యథార్థత ప్రామాణికత. Internet authenticity. So it is a let us know what is authenticity. It is a characteristics of a document or record created by the entity represented as its creator and preserved in its original form without any falsification and tampering. A genuine signature is the best proof of authenticity. So what is authenticity? అంటే ప్రామాణికత అంటే ఏంటంటే characteristic of document or record created by entity represented as its creator. అంటే ఒక క్రియేటర్ తయారు చేసినటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్ కానీ ఒక రికార్డ్ కానీ దాని యొక్క ఒరిజినల్ ఫామ్ లో ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ట్యాంపరింగ్ లేకుండా ఎటువంటి విధమైనటువంటి ఫాల్సిఫికేషన్ లేకుండా ఉంచినట్లయితే దాన్ని అథెంటిసిటీ అంటాము. సో ఫర్ అథెంటిసిటీ a genuine signature is the best proof of authenticity. Genuine signature. Suppose you have created a document, you have created a note on some topic related to your concerned subject. On your own, you have prepared. Then you have to put a signature under that note. Then you have to upload on the internet. Then we can say that the document is authenticated because it was created by you. There is no falsification and no tampering, and you put your signature under your presentation. So it was called as authenticity. Okay, it might involve confirming the identity of a person by validating their identity documents, verifying the validity of website with a digital certificate. Sometimes with a digital certificate also we may authenticate our document which were uploaded to the World Wide Web through our web pages, whatever. Okay. User authentication occurs within most human computer interactions other than guest accounts, automatically logged in account and kiosk computer systems. Generally, an user has to enter or choose ID and provide their password to begin using a system. User authentication authorizes human to a mission interactions in operating systems and applications as well as both wired and wireless networks to enable access to networked interconnected system applications and resources. So with this process, we may authenticate our document, we may authenticate our work. So why we have to discuss this authentication? So because the information available on internet, there is no guarantee of genuinity. Sometimes information may be genuine, or sometimes
information may not be genuine. So if you use them, if it is genuine, no problem. If it is not genuine, definitely we have to face a problem. So in that case, authenticity plays a major role. If while we are searching for a document, for information on internet based on internet, definitely we have to verify that is authenticated information or not. Okay, with the help of signatures, as we discussed earlier, or with the help of certificate, digital certificate, which was uploaded by the concerned author to its web page. Okay. Then only if we observe that the certificate is there and proper signature is there, and the information is genuine, then only we have to download that information and we have to give that information, supply that information to students in any form. Okay, that is the use of authenticity. Suppose in case of government websites, so that is automatically government websites, we approach the government websites, so the information is automatically authenticated and genuine, you can say like that. Okay. So in that case, we don't have any problem for utilizing that the information downloaded from collected from the government websites, because as it is government website, proper authentication process is there, so certification is there, so without any hesitation we use those information, because it was definitely genuine information. Okay. So but we have to be careful while downloading the information other sites from other web pages and other webs. Definitely we have to be careful. We have to check whether that the information is genuine or not. So anyhow, this is the authenticity. So while using, as a teacher, while using the information from network, resource from network, internet, we have to check the authenticity of the information. Once we confirm the authenticity, only we may supply the information, the same information to the students. Okay, so this is the authenticity. Next one, addiction, most important one, internet addiction. ఓకే, వ్యసనాలు అంటాం కదా, 3 రకాలైన వ్యసనాలని మనం హ్యూమన్ లైఫ్లో చూస్తూ ఉంటాం. సినిమాలు అంటే వ్యసనం కొంతమందికి, డ్రింకింగ్ అంటే వ్యసనం కొంతమందికి, ప్లేయింగ్ అంటే వ్యసనం కొంతమందికి, రీడింగ్ బుక్స్ అంటే వ్యసనం కొంతమందికి, గుడ్ హ్యాబిట్. So many addictions are there. So nowadays our housemakers are addicted to television serials. Most dangerous addiction, isn't it or not? Okay, definitely you have to accept. Girl students also have to accept. Okay, because that one is a dangerous addiction. Okay, just for a joke, I am saying that in some families, because of the addiction to these TV serials, they are not doing any work in the home. Yeah, they are homemakers, and even though they have not taking care on the children also. Okay, so anyhow, internet addiction, which is dangerous one. Let us see what is internet addiction. The internet is the largest and most versatile source of information in the world today. As we discussed earlier, internet is the most largest and most versatile source of information in the world. So, for example, if I
gave a task to you, if I gave a assignment to you, immediately majority of the students are approaching the internet and typing the text, assignment text on the search box of Google, so to collect the answer or information from internet sources. So in all over the world, internet is the major source and versatile source for information. Okay, so previously, to know something happened in the all over the world, we have to wait for next day. For what? For the newspaper. Then only we may know what are the things happened on the world, on the globe yesterday. Okay, but that is not doing in nowadays. Within seconds of happening some incident, releasing of some information from the government or whatever it may be from any organization, we are getting those information to our mobile phones because of the internet connection. So that is the place of the internet in the world nowadays. So internet addiction is described as an impulse control disorder. Impulse control disorder. It is a disorder. Internet addiction is a disorder which does not include the use of intoxication drugs or so. సో అంటే ఈ డ్రగ్స్ ఈ మత్తు పదార్థాలు తీసుకునేది కాకుండా ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది ఒక ఇంపల్షన్ కంట్రోల్ డిజార్డర్ గా మనం చెప్పవచ్చు. Some internet users may develop an emotional attachment to online friends and activities they create on their computer screens. So this is also one of the major problems. Some internet users may develop an emotional attachment to online friends. Suppose some students, some persons, some candidates, some human being are playing PUBG game. Okay, on phones or laptops or computers, whatever it may be. When they are playing collaboratively, they are developing emotional attachment with the friends who are playing with them on online. Okay, sometimes it may lead to bad incidents. Okay, so this is also one of the point in internet addiction. The internet users may enjoy the aspects of the internet that allow them to meet, socialize, and exchange ideas through the use of chat rooms, social networking websites, or virtual communities. So internet users may enjoy the aspects of internet. So because of the internet, we have so many ways to collaborate, to interact, to conduct discussions, to chat. Okay, so on whole, to meet on online platform, we have so many sources like social media, chat rooms, social networking website, virtual communities like that. Okay. Internet addiction disorder is now more commonly called problematic internet use. So the internet addiction is also called as PIU. That means problematic internet use, and CIU, compulsive internet use, and internet overuse, and problematic internet use, and pathological computer use. It refers to excessive computer use which infers with daily life. So internet addiction ని మనం ఈ విధంగా కూడా పిలవచ్చు. సో PIU అని, CIU అని, ఇంటర్నెట్ ఓవర్ యూజ్ అని, ప్రాబ్లమాటిక్ ఇంటర్నెట్ యూజ్ అని, ప్యాథలాజికల్ కంప్యూటర్ యూజ్ అని. సో ఇవన్నీ కూడా ఏం రిఫర్ చేస్తాయి అంటే మన డైలీ లైఫ్లో ఎక్సెస్ యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్
connected with internet. So దీన్ని మనం ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్ గా చెప్పవచ్చు. సో ఇంకా కొన్ని డెఫినేషన్స్ మనం పరిశీలించినట్లయితే, ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్ ఈజ్ అన్ ఆన్లైన్ రిలేటెడ్ కంపల్సివ్ బిహేవియర్ which interferes with normal living and causes severe stress on family, friends, loved ones, and one's work environment. This is the original definition of internet addiction, which gives a clear picture of internet addiction. Internet addiction is an online related compulsive behavior which interferes with normal living and causes severe stress on family. So అంటే ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్ అని ఏదంటాము అంటే, ఆ బిహేవియర్ నార్మల్ లివింగ్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ స్ట్రెస్ కి లీడ్ చేసేటువంటిది దాన్ని ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్ అంటాం. ఆ స్ట్రెస్ ఎటువంటిదంటే, అది ఫ్యామిలీ మీద కావచ్చు, అది ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో కావచ్చు, మన వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కావచ్చు, మనం స్ట్రెస్ కి గురి చేసే దాన్ని ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్ అని అంటాం. అంటే ఇంటర్నెట్ ఎడిక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్ మనం గమనించినట్లయితే, డెఫినెట్లీ దే ఫీల్ స్ట్రెస్ ఆన్ దేర్ వర్క్ ప్లేస్, ఆన్ దేర్ ఫ్యామిలీ, with their friends, with their loved ones. So it is disturbing, the internet addiction is disturbing the whole environment of a person. Okay, that is the impact of the internet addiction. Internet addiction is an impulsive control disorder. We discussed earlier. Internet addiction is the excessive usage of the former or latter. That means computer or internet. Internet addiction is the excessive usage of the former or latter. That means excessive usage of internet or excessive usage of computer. Okay. Some of the warning signs of internet addiction. So let us see what are the warning signs. Internet addiction గురవుతున్నాము అని మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే, వాటి వార్నింగ్ సైన్స్ ఏంటంటే, losing track of time online. Losing track of time online. So online లో ఎక్కువ టైం ని గడపడం. Having trouble in completing tasks at home, work and home. సో ఇంటి దగ్గర కానీ లేదా మనం పనిచేసే ఆఫీస్లో కానీ మనకు చేయవలసిన పనులు, మనకి అలాట్ చేసిన పనులు, యాజ్ పర్ అవర్ డ్యూటీ మనం చేయవలసిన పనులు చేయటంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ went to the office by 10 a.m. by 4 p.m. he has to left the office. Those are the timings, 10 to 4. Suppose 10 to 4 he has to finish some work, but if he is facing trouble to finish that work, definitely we can say that he was addicted to internet. Okay, so కాబట్టి అంటే ఇచ్చిన టైంలో ఆఫీస్లో వర్క్ పూర్తి చేయలేదు, కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్. సో అది సిమ్టమ్ కూడా ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్ కి మనం సిమ్టమ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఐసోలేషన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. సో ఇఫ్ వన్ addicted to internet, he automatically isolated from friends and family. సో వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో కానీ సంబంధం ఉండదు. ఎప్పుడు కూడా ఫోన్ పట్టుకొని దాన్ని చూసుకుంటూ, ఇంటర్నెట్ చూసుకుంటూ, సోషల్ మీడియా కావచ్చు, ఇంటర్నెట్లో బ్రౌజింగ్ చేయటం కావచ్చు, మూవీస్ చూడటం కావచ్చు, ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ దీస్ సిమ్టమ్స్. ఇఫ్ you are facing any problems of these, definitely you are addicting to internet. So don't do like that. So definitely how to you have a control on usage of internet or your phone or your laptop. Otherwise it leads to bad things in your life. So take care of that. Okay, next, feeling guilty or defensive about your internet use. Okay, feeling sense of euphoria while involved in internet activities. So these are the symptoms of
internet addiction. So, okay. Now, let us see what are the types of internet addiction. Okay. Cyber sex addiction. So, majority of youth today are addicting with cyber sex. That means they are using internet to watch porn videos, sex videos, and pictures like that. So this is also most dangerous addiction, most dangerous type of addiction. So those who are addicted to cyber sex addiction, affected with cyber sex addiction, they are losing so many valuable things in their life. Okay, so that is the first type of internet addiction. So majority of the families are suffering with this type of internet addictions. Nowadays, some reports are there, some complaints are there, some direct observations are there also in my case. Okay, so some of the students are addicting to cyber sex. So while they're connected to online class, simply they are turning off their cameras and audio, and they are watching cyber sex. That means porn videos or porn pictures like that. So it is very dangerous. So that's why our government is not supposing the online classes. They are always preferring physical classes only. Because of these problems, they are not interested in online classes. They have an idea and they have a report on online classes. So those are not much fruitful. Okay, it leads to wastage of time and wastage of money and wastage of energy. Okay. So anyhow, offline classes are so better than online classes. Okay, next one. Cyber relationship addiction. Cyber relationship addiction. Okay, so on social networking, chat rooms, through texting, messaging, we are connecting with so many friends on the globe, irrespective of caste, gender, creed, whatever it may be. Okay, we are connecting with more friends, and we are addicting to them, and we are addicting with the other one. So it leads to cyber relationship addiction. So some students and some persons, some human beings are really neglecting their real bondings, their family members, their friends, or okay, their neighbors. Okay, by neglecting them, they are simply connecting with online friends. They are used to chatting with them. They are sharing ideas with them, and they are spending much time on chatting with their online friends. That is called a cyber relationship. Because of the cyber relationship, so many problems are coming on families. Okay, this is also one of the internet addiction. Next one, net compulsions. Net compulsions, net nirbandhalu. That means online gaming, online gambling, stock trading, online action. So participating in all the activities like online gaming, online gambling, stock trading, online action are called as net compulsions, which leads to problems in families. Suppose one person is addicted to online gambling, then automatically he lose much amount of money in online gambling, all in stock trading.
Some of intellectuals are addicted to stock market. They're doing their purchasing shares on online using their computer with the help of the internet. They are purchasing and selling. They are purchasing and selling. In that aspect, they are losing much amount of money. So it leads to a severe problem and problems in their family. ఓకే, అంటే ఈ ఆన్లైన్లో గేమ్స్ ఆడటం కానివ్వండి, గ్యామ్లింగ్ ఆడటం కానివ్వండి, స్టాక్ మార్కెట్ చేయటం కానివ్వండి, ఆన్లైన్ ఆక్షన్స్ చేయటం కానీ, ఇలాంటి ఈ ఎకనామికల్ యాక్టివిటీస్లో ఆన్లైన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది ఒక ఎడిక్షన్గా మారటం వలన చాలామంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని, ఫ్యామిలీస్లో ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయటం, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయటం, మనీ లాస్ అవ్వటం, దానివల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ మీద పడటం, ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్ గా మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. ఓకే, సో as we discussed earlier, as we discussed it from the beginning of our ICT discussions, as I said, so many web pages are available on World Wide Web related to one information. Suppose we want to know something about our any one of our subject. Suppose you want to know, coming to this, what is internet addiction? Suppose you open a browser and you typed your text on Google search box. Okay, so internet addiction. Then automatically number of web pages will appear on your screen. That is information overloaded. You want to know what is internet addiction. For that, you have typed that text on search box of Google. Okay, you press enter button. Then number of web pages appeared. Then what you have to do? From which web page you have to collect the information, and automatically you approach all the web pages. It will take much time to view all the web pages. So that leads to wastage of time. ఓకే, అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్లో చెక్ చేసేటప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఆ వెబ్ పేజెస్ దేంట్లో తీసుకోవాలో నీకు ఒక ఐడియా లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా టైం లాస్ అవుతుంది, కానీ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్, ఓకే, ఈ పని తగ్గిపోవటం, ఉత్పత్తి తగ్గిపోవటం, అలాగే ఫ్యామిలీస్లో టైం సరిగా స్పెండ్ చేయకపోవటం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రావటం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, కంప్యూటర్ అడిక్షన్. ఓకే, సో ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ కాల్డ్ కంప్యూటర్ addiction. For playing games, for collecting information, for storing information, for reviewing the information stored on computer. So this is also a computer addiction. So you see, some of the people are sitting in their homes or offices, whatever it may be, hours together before the computer only, playing games, or doing some other things, or watching movies, or watching television programs, whatever it may be. It also lead problems in our families and workplace, like that. So anyhow, these are the types of internet addiction. Next one, plagiarism. Internet plagiarism, that means antarjala grantha chauryamu, thefting of the information. Plagiarism means
thefting of the information of some others. ఓకే, వేరే వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ కమ్స్ అండర్ ప్లగియారిజం. ప్లగియారిజం ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ generally referred to as content scrapping is simply copying and pasting the content from a source without proper citation. That is the plagiarism. మీకు ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చామనుకోండి, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయమని, జనరల్గా ఇంటర్నెట్లో కనెక్ట్ అవుతారు. కనెక్ట్ అయ్యి ఆ వెబ్ పేజీలోంచి ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ అక్కడి నుంచి కాపీ చేసి ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేస్తారు. పేస్ట్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తారు. సో దాన్ని చెక్ చేసినట్లయితే ప్లగియారిజం రూల్స్ ప్రకారము అదంతా కూడా మీరు డూప్లికేట్ వర్క్గా అపీర్ అవుతుంది. అది మీరు చేసిన వర్క్గా కన్సిడర్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఏ ప్రాపర్ సైటేషన్, అంటే సైటేషన్ అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నావు అనేది కోట్ చేయాలి. చేసినట్లయితే అప్పుడు దాని చౌర్యం కింద రాదు. సో సైటేషన్ మీన్స్ గెటింగ్ ప్రాపర్ పర్మిషన్. సో అంటే అప్పుడు దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఒక ఎస్ఏలో టైప్ చేసావు, టైప్ చేసినప్పుడు అక్కడ సైటేషన్ ఇచ్చావు లాస్ట్లో, అదేమవుతుందంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ని పలానా వ్యక్తి తయారు చేసాడు, దాన్ని నేను ఈ ఎస్ఏ కోసం యూజ్ చేసుకున్నాను అని చెప్పినట్టు అవుతుంది. అప్పుడు ప్లగారిజం అవుతుంది. సో అది సైటేషన్ ఇవ్వకపోతే ప్లగారిజం అవుతుంది. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆధార్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎవరైతే ఆ కంటెంట్ని ప్రిపేర్ చేసి ఇంటర్నెట్లో ఉంచారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే అది ఆటోమేటిక్గా ప్రాపర్ అథెంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవుతుంది. సో ఎనీహో ప్లగారిజం అంటే కాపీ పేస్ట్ చేయడం వితౌట్ ఎనీ సైటేషన్. అకార్డింగ్ టు ది మెరియం వెబ్స్టర్ ఆన్లైన్ డిక్షనరీ, టు ప్లగరైజ్ మీన్స్, ప్లగరిజం అనేది ప్లగరైజ్ అనే వర్డ్ నుంచి డెరైవ్ చేయబడిందని చెప్పుకుంటే, ఈ ప్లగరైజ్ అంటే ఏంటంటే టు స్టీల్ అండ్ పాస్ ఆఫ్ ది ఐడియాస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆఫ్ అనదర్ యాజ్ వన్స్ ఓన్. అంటే దొంగతనం చేయటం కానీ, దాన్ని పాస్ ఆన్ చేయటం కానీ, వేరే వాళ్ళు చేసిన పని మీ పనిగా చూపించుకో, కానీ ప్లగారిజం కింద వస్తుంది. టు యూజ్ వితౌట్ క్రెడిటింగ్ ది సోర్స్, అంటే ఆ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియజేయకుండా దాన్ని ఉపయోగించుకోవటం. వేరే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్షన్ కానీ, వర్క్ కానీ, ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వాళ్ళ గురించి తెలియచేయకుండా నువ్వు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకో. టు కమిట్ లిటరరీ థెఫ్ట్, సో సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని దొంగతనం చేయటం. టు ప్రజెంట్ యాజ్ న్యూ అండ్ ఒరిజినల్ అన్ ఐడియా ఆర్ ప్రోడక్ట్ derived from an existing source, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న దాని నుంచే నువ్వు తీసుకొని అది కొత్త విషయంగా, ఒరిజినల్ విషయంగా చెప్పటం. ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ని మనం ప్లగియారిజం అంటాం. సో ఎనీహో ప్లగియారిజం అంటే నువ్వు ఏదైతే వర్క్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నావో దానికి సరైన సైటేషన్ ఇవ్వకపోయినా, దాన్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకున్నా, అది యూజ్ చేసుకుని నీ సొంత వర్క్ అని నువ్వు చెప్పుకున్నా, దాన్ని ప్లగియారిజం అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఆల్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ప్లగారిజం. సో ఎటువంటి విషయాల్ని మనం ప్లగారిజంగా చెప్పవచ్చు. సో టర్నింగ్ ఇన్ someone else work as your own. Okay, so by copying others work and showing it as your own work, వేరే వాళ్ళ వర్క్ ని నీ సొంత వర్క్ గా చెప్పుకోవటం, వాళ్ళ యాస్టీస్ కాపీ చేసి. సో nowadays so many textbooks are there, private textbooks are there in the market. If we observe them, if we go through them, they are collected the information and they kept in the textbook from internet sources, web pages, different web pages. But at the end of the textbook, they are giving the citation of concerned websites and concerned authors. Then there is no problem. Okay, so without any citation, if we use the
someone else text as easily, it comes under plagiarism. అంటే వేరే వాళ్ళు చేసిన పనిని వాళ్ళ గురించి చెప్పకుండా, వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా మనం యూజ్ చేసుకొని అది మన సొంత వర్క్గా మనమే రాసినట్టు చెప్పుకున్నట్లయితే దాన్ని గ్రంథ చౌర్యం అంటాము. దట్ మీన్ నథింగ్ ఇస్ దేర్, థెఫ్టింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్కూల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం, పక్కవాడి పెన్ తీసుకొని వాడికి తెలియకుండా తీసేసుకుంటాడు. కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు సార్ కాదు సార్ ఇది నాదే సార్ అంటాడు. అంటే అది చెప్పకుండా ఆవిడ బ్యాగ్ నుంచి పెన్ తీసుకొని నా పెన్ అని చెప్తున్నాడు. అదే దొంగతనం అంటున్నాం మనం. ఇక్కడ గ్రంథ చౌర్యము. సో ఇంటలెక్చువాలిటీని మనం కాపీ చేయటం, దాన్నే ప్లగియారిజం అని అంటాం. చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆన్ రీసెర్చ్ వర్క్ లైక్ MPhil and PhD. In MPhil and PhD, a scholar has to work on a particular topic and he has to collect the information regarding particular topic, and he has to prepare a document on it. Okay. For that, he has to approach internet connections, various web pages. So usually all the scholars will download the information from the internet and on various web pages, and actually they have to download that information for the sake of guidance for their work only. Based on that information downloaded from various web pages, he has to prepare on their own document. Okay, but some scholars are copying the information directly, pasting on the document. If the authorities check, the plagiarism will appear. ఈ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉంటారు కదా, MPhil PhD చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఒక టాపిక్ మీద రీసెర్చ్ చేసే సందర్భంలో ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. వేరే వాళ్ళు చేసిన వర్క్ డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి కాపీ చేస్తారు. అందుకని ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ప్లగారిజం అనేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ఒక సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకొని ఆ సాఫ్ట్వేర్కి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. అప్లికేషన్కి అప్లోడ్ చేస్తే అది ఎవరి వరకు కాపీ చేశారు అనేది ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా దాన్ని రిజెక్ట్ చేయటము, యాక్సెప్ట్ చేయటము బేస్డ్ ఆన్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్లగారిజం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఎవరైనా వర్క్ వాడుకుంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళ సైటేషన్ ఇచ్చినట్లయితే ప్లగారిజం కింద చూపించదు. సో మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ప్లగారిజం. ఓకే, ఎనీహౌ వేరే వాళ్ళ వర్క్ని సొంత వర్క్గా చూపించుకోవడానికి గ్రంథ చౌర్యం ఉంటాం. కాపింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ సమ్మన్ ఎల్స్ వితౌట్ గివింగ్ క్రెడిట్. సో కొన్ని వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్సెస్ కానీ ఐడియాస్ కానీ వాళ్ళ క్రెడిట్ ఇవ్వకుండా, అంటే వాళ్ళు సైట్ చేయకుండా, సో మనం చెప్తాం డెఫినేషన్స్ రాస్తున్నాం కదా, ఒక డెఫినేషన్ రాసి పక్కన ఆయన పేరు రాస్తున్నాం, సో అండ్ సో పర్సన్ చెప్పాడు అని. దట్ డజంట్ కమ్స్ అండర్ ప్లగారిజం. ఓకే, అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ రాస్తాం, అది నువ్వు చెప్పినట్టు రాస్తున్నావు, సో అండ్ సో అని, ఆటోమేటిక్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ప్లగారిజం. నెక్స్ట్, ఫెయిలింగ్ టు పిట్ ఏ కొటేషన్ ఇన్ కొటేషన్ మార్క్. కొటేషన్స్ని కొటేషన్ మార్క్లో పెట్టకపోవడం. గివింగ్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఎ కొటేషన్. కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవడం కూడా. చేంజింగ్ వర్డ్స్ బట్ కాపింగ్ ది సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ సోర్స్ వితౌట్ గివింగ్ క్రెడిట్. కాపింగ్ ఆఫ్ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ ఏ సోర్స్ దట్ it makes up the majority of work, whether you give credit or not. Copying so many words or ideas from a source. Okay, so these are also comes under plagiarism. Okay, this is the plagiarism. Coming to the next one, legal and ethical issues. Internet ethics. Ethics is a set of moral principles that govern an individual or a group on what is an acceptable behavior while using an internet. One of the common issues of internet ethics is violation of copyright issues.
సో కాపీరైట్ ఇష్యూస్ని, అంటే ఏదైనా సరే మన ఇంటర్నెట్లో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ని వెబ్ పేజెస్ లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కాపీ రైట్స్ ఉంటాయి. ఆ కాపీ రైట్స్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేసి దాన్ని కాపీ చేసినట్లయితే అది మనం ఎథిక్స్ ని ఫాలో అయినట్టు కాదు. డూప్లికేటింగ్ కాపీ రైటెడ్ కంటెంట్ వితౌట్ ది అదర్స్ అప్రూవల్, యాక్సింగ్ ది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అదర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ వైలేట్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే వాళ్ళకి సైటేషన్ ఇవ్వకుండా, కాపీ రైట్ ని ఫాలో అవ్వకుండా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే జస్ట్ లైక్ ప్లగారిజం, అది ఇంటర్నెట్ ఎథిక్స్ ని ఓవర్లుక్ చేసినట్లుగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇంటర్నెట్ ఎథిక్స్ మీన్స్ యాక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. ఎథిక్ అంటే యాక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్ వైల్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. వన్ షుడ్ బి హానెస్ట్, రెస్పెక్ట్ ది రైట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అదర్స్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. అంటే వేరే వాళ్ళ వర్క్ ని ఇంటర్నెట్ లో మనం దాన్ని గమనించే సందర్భంలో ఆ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ని మనం డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వాలి. అది ఇంటర్నెట్ ఎథిక్స్. అండ్ లీగల్ ఇష్యూస్. మెనీ ఏరియాస్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ law remains unsettled, which in some instances make it difficult to develop clear and unambiguous statement about what constitutes lawful behavior online. అంటే ఒక నియమాలను అనుసరించి ఒక ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేయటం, అది లీగల్ ఇష్యూస్. డిజిటల్ ఎరా కాపీరైట్ డైలమాస్ ఆర్ downright hilarious. Three characteristics of the internet challenge the ability of lawmakers and courts to apply matters of copyright and trademark, label policy, free speech, and criminal activity to online activities. Its speed, its lack of geographical, physical, geopolitical boundaries, the ability to contributors to remain anonymous. So these are called legal issues. So let us see what are the legal issues, legal and ethical issues in internet usage. So ఇవేంటిని మనం లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ గా మనం చెప్పవచ్చు. సో వైరస్ మరియు హ్యాకింగ్. వైరస్ అండ్ హ్యాకింగ్ ఆర్ ది లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. వైరస్ అంటే we know that it damage our computer, it damage our programs, it theft our information on our computer. So if virus attack on our computer, we lost our files. Okay, అంటే ఈ వైరస్ కొంతమంది స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు కంప్యూటర్లో. వైరస్ వైరస్ మీన్స్ నాట్ లైక్ COVID and other viruses. So these are the computer viruses. This is like a program. ఆ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి కంప్యూటర్స్ లో యూజ్ చేసేలాగా చేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా సెల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అన్వాంటెడ్ లింక్స్ కానీ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు బ్రౌజ్ చేయకూడదు. మీకు అనవసరమైన ప్రతిదీ క్లిక్ చేయాలని ప్రయత్నం చేయకూడదు. చేసుకున్నట్లయితే అది కొన్ని సందర్భాల్లో వైరస్ అయి ఉండొచ్చు. దాన్ని మీరు క్లిక్ చేయగానే అది ఓపెన్ అయిపోయి మీ కంప్యూటర్లో, మీ సెల్ ఫోన్లో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాక్ చేస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి వైరస్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే కంప్యూటర్లో ఉండేటువంటి వైరస్ మన సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ కానీ, ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మనని అరెస్ట్ చేస్తుంది, అలాగే థెఫ్ట్ చేస్తుంది, ఏదో రకంగా దాన్ని బయటకు తీసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంది. అలాగే హ్యాకింగ్, ఆన్లైన్ ద్వారా ఇతరులు మన కంప్యూటర్ మనం చూస్తున్నట్లు ఈరోజు మెజారిటీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్, సెల్ ఫోన్స్ హ్యాకింగ్ చేయబడతా ఉన్నాయి హ్యాకర్స్ ద్వారా. వాళ్ళు హ్యాక్ చేసి మన కంప్యూటర్లోకి వితౌట్ అవర్ పర్మిషన్ ఎంటర్ అయ్యి, ఇందాక ఎలాగైతే ప్లగారిజం అని చెప్పుకున్నామో అలాగే ఎంటర్ అయ్యి మన ఇన్ఫర్మేషన్ని, మన డేటాని వాళ్ళు దొంగిలించడం, థెఫ్ట్ చేయటం, కలెక్ట్ చేసుకోవటం, దాన్ని వేరే పర్పస్కి యూజ్ చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇటువంటి వైరస్ హ్యాకింగ్ లేకుండా మనం మంచి సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ని మనం కంప్యూటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఫైర్ వాల్స్ అంటాం మనం. ఈ వైరస్ నుంచి, అటాక్ నుంచి, హ్యాకింగ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫైర్ వాల్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాటిని యాక్టివేట్ చేసుకుని మంచి స్ట్రాంగ్ ఫైర్ వాల్ సిస్టమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే కొంతవరకు మనం ఈ వైరస్ నుంచి, హ్యాకింగ్ నుంచి మనం ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు.
నెక్స్ట్ వన్ ప్లగియారిజం, గ్రంథ చౌర్యం మనం చెప్పుకున్నాం ముందుగానే. అది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ లీగల్ ఇష్యూ. సో మనం ఎవరు పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళ కంటెంట్ని యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని గ్రంథ చౌర్యము, ప్లగియారిజం అని చెప్పుకుంటాం. ఇది నవేడేస్. అందుకనే మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ వర్క్లో ప్రీవియస్గా 30% ఆఫ్ ది కంటెంట్ వేరే వాళ్ళది ఉండొచ్చు, అలౌ చేస్తున్నారు. ఇది ఎక్కువైపోతుందనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే దాన్ని 10%, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రీసెర్చర్ ఒక థీసిస్ కంప్లీట్ చేసి సాఫ్ట్ కాపీ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో 10% మాత్రమే వేరే వాళ్ళ కంటెంట్ కనిపించాలి. మీకు ఎక్కువ కనిపిస్తే దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు, మళ్ళా దాన్ని రీరైట్ చేయాలి. సో ఎనీహో అది ప్లగారిజం. నెక్స్ట్ ప్రైవసీ అండ్ సేఫ్టీ. అంటే మనం కంప్యూటర్లో చాలా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా వైరస్ చేసే పంపించడం ద్వారా కానీ, హ్యాక్ చేయడం ద్వారా కానీ వాటిని వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకొని కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ప్రైవసీ అనేది కూడా ఒక ఇష్యూ అయిపోయింది. కాబట్టి దీనికోసం మనం ఆథరైజ్డ్ యూజర్ పాలసీని అమలు చేయడంతో పాటు అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇతరులు వినియోగించుకోవడానికి తేలిగ్గా అందుబాటులో లేకుండా చూసుకోవాలి. అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఫైర్ వాల్స్ని, అలాగే ప్రొటెక్షన్ని, యాంటీవైరస్ యూజ్ చేసుకుంటూ, సో డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఫాలో అవుతూ మన ఇన్ఫర్మేషన్ థెఫ్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. తర్వాత కాపీరైట్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కాపీరైట్. సో మనం నంబర్ ఆఫ్ textbooks are available on online platform. So when we are using that sources, definitely we have to follow the copyright laws, and as we said before in the privacy and safety, author used policy. So based on that only we have to utilize those sources. అంటే మనం ఈరోజు ఇంటర్నెట్లో చూసినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇంటర్నెట్లో రెడీగా ఉన్నాయి. కొనుక్కోక టెక్స్ట్ బుక్స్, ఓకే, సాఫ్ట్ కాపీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ చేయవలసింది ఏంటంటే కాపీరైట్ యాక్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆధార్ అథెంటికేషన్ పాలసీ అని ఉంటుంది, లేదా ఆథరైజ్డ్ యూజర్ పాలసీ అని ఉంటుంది. సో దాన్ని ఆ రెండింటిని ఫాలో అవుతూ కనుక వాటిని మనం యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా అది లీగల్ ఇష్యూ కింద రాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ డౌన్లోడ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ పైరసీ. ఓకే, సో డౌన్లోడ్స్, చాలా డౌన్లోడ్స్, మన వీడియోస్ కానీ, పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ చాలా డౌన్లోడ్స్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్. సో డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, అంటే టీచర్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? వైల్ దే ఆర్ యూజింగ్ internet sources in order to utilize them in their teaching learning process, definitely they have to approach. Okay, so ఈ విధంగా ఇల్లీగల్ డౌన్లోడ్స్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ పైరసీ కానీ మనం చూస్తున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ చాలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంప్యూటర్లో MS ఆఫీస్ వాడుతున్నాం, ఒరిజినల్ ఎవరో వాడట్లేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా కాస్ట్, 5,000 10,000 కాస్ట్ ఉంటుంది. క్రాక్డ్ వెర్షన్స్ అంటాం, డౌన్లోడ్ చేస్తాం, అనాథరైజ్గా డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని దాంట్లో ఉండేటువంటి పాస్వర్డ్ని క్రాక్ చేసి దాన్ని వాడుకుంటాం. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ఇవన్నిటిని ఇల్లీగల్ డౌన్లోడ్స్ అండ్ ప్రైవసీ, సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవసీ అంటారు. సో ఉపాధ్యాయులు ఎప్పుడు కూడా ఇల్లీగల్ డౌన్లోడ్స్ చేయకూడదు. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మన టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్కి ఉపయోగపడుతుంది అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్తో వాడుకోవాలి. ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనకు ఉపయోగపడుతుందంటే దాన్ని కూడా మనం ఆ విధంగా వాడుకోవాలి. పర్మిషన్ తీసుకొని వాడుకున్నట్లయితే అది థెఫ్ట్ కిందకి రాదు, లీగల్ ఇష్యూస్ ఏమి అరైజ్ అవ్వవు, ఎథికల్ ఇష్యూస్ కూడా కాదు. సో ఈ విధంగా మనం ఈ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం సోర్సెస్ని, ఇంటర్నెట్ సోర్సెస్ని యాజ్ ఎ టీచర్గా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ యూసేజ్. ఓకే, ఇది కూడా as I said earlier, this is also important one. Once again I am repeating, in OER, open educational resources are critical issues in internet.
ఈ రెండిట్లోంచి ఒకటి డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉంటుంది. అడిగితే ఈ ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్లో లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనొచ్చు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నప్పుడు మీరు లీగల్ ఇష్యూ అంటే ఏంది, ఎథికల్ ఇష్యూ అంటే ఏంది చెప్పి ఈ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ మనం ఏవైతే ఫ్రైడ్ చెప్పుకున్నామో అవి రాయవలసి ఉంటుంది. లేదా ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ గురించి అడగచ్చు, అది కూడా బర్నింగ్ టాపిక్ కాబట్టి దాన్ని అడగచ్చు. లేదా ఓవరాల్గా ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగితే మనం ఇష్యూస్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అన్నప్పుడు వరుసగా అథెంటిసిటీ, ఎడిక్షన్, ప్లగియారిజము, అలాగే లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఈ 4ని రాయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, సో డియర్ స్టూడెంట్స్, విత్ దిస్ class, my portion of the syllabus was completed, and once again I am requesting you prepare well for examinations, forthcoming examinations. Thank you students, have a nice day. Okay, prepare well for your forthcoming semester and examinations. Best of luck for all of you. Bye.